அப்படின்றத நம்ம வந்து கோட் பண்ணிருப்போம். That will be one more advantage of digital electronic system. And moreover, it is easy to fabricate as an IC. Okay, so in a single IC you can fabricate many transistors. With that transistors you can achieve many functions, right? So that will be major advantages of digital electronic system. So it is being high noise immunity, easy to store, process, retrieve and transmit data, high modular design, and easy fabrication as IC. These are all the advantages of digital electronic system. Then coming to limitation of digital electronic system, what will be the major limitation? Can anyone people just type? Yes, what will be the limitation of digital electronic system? Yes, Saji sir. Sir, converters. Yes, exactly. Super, very good. ADC and So DAC. basically, yes, very good. In real life, we have faced signals as analog signal only. We are familiar with analog signals in the real world. Okay, but for processing in digital, we need to convert those analog signals into digital signal, right? And for putting as output side, again we need to convert our digital signal into analog signal. So we are in need of analog to digital conversion as well as digital to analog conversion. Okay, first this is the main limitation of your digital electronic system. And one more thing, being used such converters, it is not we can't assure you that you will get 100% of your original analog signal, right? While converting analog to digital signal, you may lose some information, as well as while converting from digital to analog signal, again you will lose some information. Okay, so there will be loss of data while conversion part, right? That will be the main limitation of digital electronic system. Okay, simply we can say it is not 100% reproducible signal, right? Okay, then we may discuss something called the difference between analog and digital signals. Okay, and then finally we have come across with our syllabus overview. Okay, so far everything clear? Do you people have any doubts on this in our previous session? If no, we will proceed with the today's session. Yes sir, I'll stop present now sir. Okay. Clear ஆயிடுச்சுங்களா உங்களுக்கு? Ram sir? Yes, sir. Okay Ram sir. Is the screen is visible? Yes Ram sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sorry for the interruption. My net connection is having some issue. Okay. So we will start the course content from this session onwards. So now we will be going to discuss what are the contents of module 1 quickly. Then we will move into the topics. So in module 1, we are going to discuss about the number system, number based conversions. So that is the topic today we are going to discuss. A number, then how to represent a binary number with sign. That means sign number. In general, we will say plus, minus and all in our normal mathematics. Similarly, in binary arithmetic, we will be having some plus and minus symbols. So how to represent those, that we will discuss later. Then we will be discussing about the binary codes, weighted, non-weighted code, alphanumeric code, and error reduction codes. Then later section, we will be going to discuss about the Boolean algebra.
So that we are going to use to solve the Boolean equations. Fine. Then finally we'll be able to design about the finally we'll be able to know how to minimize a Boolean function using some methods, K-map and Quine-McCluskey method. Okay, first we will go with the number systems. So first we have to know what is a number system. Okay, so the number system is the way to represent a number with a sequence of symbols. Okay, say for example, here we have various representation of the number 8. So this is one representation, this is another, and this is one another way. There are many ways to represent the number 8 based on different number system. Can you identify what is the first type of representation? இங்க நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லீங்களா 8 அப்படினு சொல்லிட்டு, இது எந்த மெத்தட் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேஷன்? Can you type in the chat box? Sir, its answer was numerical. Okay, Arabic numeral representation. So this is the representation used almost all the peoples in the world now. Okay, then what about the second one? Roman numbers, very good. Kavya, Shalini, very good. Okay, then the last one. What about the last one? Yes, tally slash representation. Okay, see the number 8 can be represented in any one of the way. Okay, in any way. Okay, that we call it as a number system. What are the things we are using to represent a number in a particular system? Okay, so number system is the way of representing a numerical value with symbols. So symbols அப்படினா நமக்கு என்னன்னு தெரியணும். So we will be discussing about the most common number system in practice today we are having. Okay, so that are decimal number system, binary number system, octal number system and hexadecimal number system. So number system அப்படினு நம்ம சொல்லிட்டோம்னா, in that we will be having a specific symbols to represent the value of a number. So அது நம்ம என்னன்னு பார்க்கலாம். So each number system is provided with a finite number of symbols. Okay, so அதோட count எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்றோம், base or radix அப்படினு சொல்றோம். So the number of symbols present in a particular number system, that we call it as base or radix. So in the case of decimal numbers, how many symbols we are having? How many symbols we are having in decimal number? Symbols அப்படின்றது நம்ம எழுதுறோம் இல்லீங்களா, லெட்டர் 0 1 அந்த மாதிரி எத்தனை symbols இருக்குது totally? Am I audible? Yes, Ram sir. Audible? Okay. Yes, sir. Can you type it in the chat box? How many decimal, in decimal number system, how many symbols are there? 10 symbols are there from 0 to 9. Okay. Then in the case of binary, we will be having only two symbols, 0 and 1. Only two symbols, 0 and 1. So in octal, we will be having the numbers from 0 to 7. Fine. In hexadecimal, we are having the number from 0 to 9, then from A to F. See, in all the number systems, you can see we will be having a number of symbols available. In the case of decimal, it is 10. In the case of binary, it is 2. In the case of octal, it is 8. In the case of hexadecimal, it is 16. Fine. This we call it as base or radix. ஒரு நம்பர் சிஸ்டம்ல எத்தனை சிம்பிள் இருக்கோ அத நம்ம என்ன சொல்றோம், base or radix ன்னு சொல்றோம். So we conclude that decimal number system ஓட radix value என்னது, our base value is 10. Radix அப்படின்றது டெக்னிக்கலா நம்ம யூஸ் பண்ற term, base or radix அப்படின்றது. So in general, we will use the term hereafter radix. Okay, fine. So each number system, we have a finite number of symbols, as I told earlier. Then usually radix value is represented as a subscript with the number to understand to which number system it belongs to. Okay, so the decimal, binary, octal, hexadecimal சொல்றோம் இல்லீங்களா, so இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்றப்ப யூசுவலா என்ன பண்ணோம் பாத்தீங்கன்னா, we will be putting a subscript, fine, with the base value.
But in general, நம்ம டெசிமலுக்கு என்ன பண்றது இல்ல, டே டு டே லைஃப் we are using, so we are not using that subscript 10 அப்படின்ற பேஸ் போடலனாலும் it means it's decimal number only. Okay, so the symbols in decimal numbers are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So these are the 10 symbols we are having. So it is having a radix value of 10. So here are some representation of a decimal number. Okay, so இங்க பேஸ்ல 10 அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் இல்லைங்களா, that indicates it belongs to decimal number system. Suppose if I didn't mention anything in the base, it is by default it is a decimal number only. Okay, then in the case of binary number we are having 0 and 1 ரெண்டு சிம்பிள் தான் இருக்குது நமக்கு. 0 னா என்ன சொல்லிருக்கோம்ப்பா? In digital electronics, we are going to use only the binary number system. Yes, 0 means false. What about 1? True. You can say on, off, true, false. Okay, like that we can say. Binary அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா only we are having two state. That's why it is having only two symbols in it. Fine. In whole digital electronics, we will be going to use the binary number system. So the radix value is 2. So here are some examples for the binary number representation. Okay, so நம்ம number எழுதுறப்ப careful-ஆ பார்க்கணும். We'll be having only the symbols present in the particular number system. Okay, other than that is not a valid thing. Clear? அது later slides-ல பார்க்கலாம். Then in the case of octal number system, we are having the symbols 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So here we will be having the radix value as 8. So here are some representation of the octal numbers. Then in the case of hexadecimal number, we told 0 to 9, then A to F. See here in hexadecimal, we are having A, B, C, D, E and F. So these are characters in general, but here it is having some weightage. Can you type it? What is the value assigned for the symbol A in hexadecimal? As you came across this number system earlier in your school days, I'm asking questions. Can you tell me what is the value assigned for symbol A? So the value assigned for symbol A is 10. Then for value assigned for B is 11. For C it is 12. D it is 13. For E it is 14 and for F it is 15. Okay, so here we are having 16 symbols. So what about the radix value? What about the radix value of hexadecimal number? Yes, very good, 16. So the weightages allocated for the symbols A to F are mentioned here. A is 10, B equal to 11, C equal to 12. That means it is the equivalent value in decimal. Fine. It is a weightage assigned for the particular symbols A to F in hexadecimal. So these are some representation of the hexadecimal number. So இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுல வெறும் numerals தான் நம்ம பார்த்தோம். இங்கே we are seeing some characters, but here it has some value assigned. Please don't forget that. So this is the conclusion. Okay, so totally we discussed about the 4 number system: decimal, binary, octal and hexadecimal. So the radix value of decimal is 10. For binary it is 2, for octal it is 8, and hexadecimal it is 16. Okay, so here in tabulation we have mentioned what are all the symbols present in the particular number system. So இது நமக்கு clear-ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா we will be proceeding about the number system conversions and representations. Fine. Okay, here we have some numbers displayed in all the 4 number system we have discussed. Okay, in the first column we will be having the numbers represented in decimal, all with base 10. Can you tell me what are all the valid numbers in the first column? In the first column, can you tell me what are all the valid numbers represented? Whether all the numbers are valid? Can you type it in the chat? Am I audible? Yes, Ram sir.
Yes, sir, audible. Column 1 are valid or not? Okay, I will show you an example. The first one is valid because in the first number we will be having all the numbers from the symbols present in decimal number system. That means 0 to 9 la ulla values mattum dhaan namakku vandirukku. Okay, fine. Inga 1101 அப்படினா மீனிங் வந்து பைனரின்னு கிடையாது, பேஸ்ல என்ன போட்டுருக்கோம் 10. clear? See, it belongs to decimal number system அப்படின்றத இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். We have to ensure only one thing. What are the symbols available in decimal numbers? 0 to 9. Whether all the numbers represented here are 0 to 9, 1 is 1101. All the numbers are within the symbols. So it is valid. What about the second one? It is also valid. What about the third one? What about the third one? Only Rizwan is typing. Rizwan and Kavya. See, try to answer. Then only we can. Yes, very good. It is not valid. Can anyone say why it is not a valid number system? Sorry, valid number. A98.50. Yes, we are having the symbol A, but it is not present in the number system, decimal number system. Okay, that's the reason. Next one is valid. Okay, what about the second column? What about the second column? The first one is valid. What about the other three? What about the other three numbers? 786, whether it is valid? Here I mentioned it is base 2. So binary அப்படினு சொன்னோம்னா we will be having only 0 and 1 in the number representation, but we are having 786 அப்படினு சொல்லியிருக்கிறோம். Clear? So that's why it is not a valid. 786 is not valid. The next one is also not valid. Fine. We will go to the third column. The third column, the first one is valid. Second is not valid. Why? 786 base 8 அப்படின்னு போட்டுக்கோம் இல்லையா? Clear? Why it is not valid? Yes, very good. Abhinaya, very good. So we will be having only 0 to 7 in the octal number system. So 7, okay. 8 அப்படின்றது it is not present in the octal number. Okay. So it is an invalid number. And the last one, all the numbers are valid because all the symbols are from hexadecimal. See, ஒரு number valid இல்லையான்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? All the numbers, all the symbols used to represent a particular number must be present in a number system. அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் அது valid number. By default, நம்ம base mention பண்ணல அப்படின்னா அது என்ன number system சொன்னோம்பா? By default, if I didn't mention any base value, to which number system it belongs to? Yes, decimal. See, only few are answering for my question. Try to answer. Otherwise, it means you can't understand what I am saying. Fine. Now we will discuss how to represent a number. Okay. So generally, நமக்கு இங்க பார்க்குற அந்த 4 number systemமும் இந்த particular formatல தான் represent பண்ண போறோம். See, here you can see one term, radix point அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். தெரியுதுங்களா? Can you able to see radix point? Okay. If any number is represented, okay, generally it will have an integer part. Okay, இந்த radix pointக்கு முன்னாடி இருக்கு இல்லீங்களா, இந்த digits எல்லாம் சேர்த்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? We call it as integer part. Radix pointக்கு அப்புறம் வர்றது எல்லாத்தையும் சேர்த்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is called as fractional part. Fine. Some of the number is represented along with fractional. Some may be only with the integer part. Okay. So the radix point divide the or separate the integer part and the fractional part of a particular number. Okay. Fine. இதுல R அப்படின்றது எதை மென்ஷன் பண்றோம்? The letter R represents the radix value or the base value of the particular number. Then A0, A1, A2, A3, A4 னு left hand sideல போட்டிருக்கிறோம். Similarly, A-1, A-2, A-3, A-4 we have mentioned in the right hand side. Okay. So இதுல A0 அப்படின்றது மீன் பண்றது என்ன?
the digit, okay, the symbol, okay, and its position. Immediate radix point க்கு பக்கத்துல வர்றதுக்கு எனக்கு என்ன பவர் வேல்யூ இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா that symbol multiplied by r power 0 its position. Again I repeat you, the symbol a0, okay, multiplied by r to the power 0 its position, okay, where r is the base value. R is the base value. So அப்ப எப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்றோம்? a0 into r power 0 இதோட weightage. The next one is a1 into r power 1. Similarly it goes on. எத்தனை நம்பர் வேணாலும் இங்க இருக்கலாம். அதுதான் ஜெனரலா என்ன சொல்லிருக்கோம்? an. an represent the digit and its positional weightage in the radix r number system. It is common to all the four number system or with any base value. R அப்படின்னு சொல்லி ஒரு base value வச்சு ஒரு number system நமக்கு இருந்தாலும் it will support for that. Okay. Similarly, in the right hand side, a minus 1 is a symbol multiplied by the radix power minus 1 its position. Okay. Like that it goes on. A minus 2 into r to the power minus 2, it goes on. Okay. In any number system, radix point separate what? The integer part and the fractional part that we have to know. Okay. Because we will be using some method during conversion. Integer part we have to do this method. Fractional part we have to do this method when doing conversion. So we have to understand what is integer part and what is fractional part. Radix point க்கு முன்னாடி வரது என்ன சொன்னோம்பா? Can you type it in chat box? Whatever we are mentioning before radix point, what we have told? Integer part, very good. What about the thing after coming to the radix point? Radix point க்கு அப்புறம் வர்றது என்னது? Fractional part, very good. So the digits to the left hand side of the radix point increasing weightage. Left hand sideல போறப்ப weightage வந்து increase ஆயிட்டே இருக்கும். Powers, positive powersல போகுது. தெரியுதுங்களா? R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, it goes on. Okay. Whereas in the case of right hand side, radix point க்கு அப்புறம் வர்றது positional weightage decrease ஆயிட்டே போகும். That means r power minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, like that. You can see here r power minus 1, r power minus 2, r power minus 3, r power minus 4, like that it will go on. Okay. So in general இதில் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க MSD, LSD அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். Okay. So MSD அப்படின்னு பாக்குறப்ப most significant digit அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? Okay, MSD நோனே நமக்கு வேற ஒருத்தர் ஞாபகம் வரும். Okay, பரவாயில்ல. So MSD stands for here most significant digit. So இந்த left mostல உள்ள digit most significant digit னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி இந்த right mostல உள்ளது least significant digit. Why it is termed as most significant digit? Because from radix point it goes on. நமக்கு என்ன ஆகும்? Weightage ஜாஸ்தி ஆயிட்டே போகும். So it is the most significant part of the number. Okay, then this one we call it as least significant part. That's it. So that's what I told. So most significant digit abin porappa it increases, positive power la increase aite pogum. In the right hand side it is going to decrease with the negative power. That's it. Next. Now we will see an example. ஒரு decimal number நமக்கு நல்லாவே தெரியும். Okay. So we will take it as an example. So இதுக்கு meaning என்ன? What is the meaning for 7568.265 அப்படின்னு பார்த்தோம்னா center one we call it as a radix point generally, but here it is a decimal number system, so we call it as decimal point. Decimal number systemல மட்டும் தான் நம்ம அந்த டாட்டா என்ன சொல்லுவோம்? Decimal point அப்படின்னு சொல்லணும். In the case of binary or other thing, we have to mention the number system as and point. Say for example binary number na binary point, octal number na octal point. But here in decimal, in day to day life we are using decimal point. அதுதான் நமக்கு பிராக்டிஸ்ல இருக்குது. Fine. Then immediate left, நீங்க நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும், இது symbol, கரெக்ட்டா? symbol எழுதியாச்சு 8 into what is the r value? Here we will be having the base value as 10. So 10 to the power 0. Radix point immediate left la உள்ளதோட power weightage என்னது 0. அடுத்து 1 2 3.
So 6 into 10 to the power 1, 5 into 10 to the power 2, 7 into 10 to the power 3. ஜென்ரலா நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல சொல்றப்ப இது என்ன சொல்லுவோம், ஒன்ஸ் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? ஏன் இது ஒன்ஸ் பொசிஷன்? 10 to the power 0 என்னது 1. Similarly 6 into 10 to the power 1. So இங்க வந்து என்ன இருக்கு, tens position. 10 to the power 2 100, hundreds position. இது 1000 position. That's why we are saying like this. Similarly on the right hand side 2 into 10 to the power minus 1. Please remember one thing. So immediate left hand side la power 0 to n அப்படி போகும். Right hand side என்ன ஆகும், minus 1 to minus 2 minus 3 it goes on, minus m அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். Okay, 2 into 10 to the power minus 1, 6 into 10 to the power minus 2, 5 into 10 to the power minus 3. Okay, so we will be calculating the values for that, then we are adding it together. So what is the integer part we are having? 7568 is the integer part. Okay, here we have the integer part as 7568 and the fractional part is 0.265. So the ரெண்டு combine பண்ணி தான் என்ன சொல்றோம், 7568.265, 7568.265, like that we will mention. Sir, இதெல்லாம் நமக்கு ஸ்கூல்லே தெரியும் சார், எதுக்கு இதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, the same way we have to represent binary, octal and hexadecimal. So அதை understand பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் we are taking decimal number as an example. Okay, fine. So this is the reason why we have 10 symbols in our decimal number. Okay, so initially நம்ம வந்து calculations எல்லாமே we will be counting, fingerல count பண்ணி தான் calculations எல்லாமே பண்ணோம். So we will be having 10 fingers, so we will be having 10 symbols in decimal number 0 to 9. Okay, so total 10 fingers இருக்குது. So base value 10. As we told earlier, decimal number அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது என்ன சொல்லுவோம், decimal point அப்படின்னு சொல்லுவோம். Immediate left இதோட weightage என்னது, 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2. So இப்போ என்ன பண்ணோம், 3 into 10 to the power 0 plus 5 into 10 to the power 1 plus 2 into 10 to the power 2. So 253 கிடைச்சிரும். Similarly here we can calculate. For binary system we will be having the same. For all number system it is common. Power வந்து எனக்கு என்ன ஆகும், left hand side it is increasing power in positive value, right hand side it is going to decrease with negative powers. Okay, இதுல ஒரே ஒரு விஷயம் பாருங்க, பைனரில நமக்கு ரெண்டே சிம்பிள் தான் 1 0, கரெக்ட்டுங்களா? சோ இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு 1 இருக்குன்னா மீனிங் என்ன, 1 into 2 to the power 0 plus 0 into 2 to the power 1 0. So எங்கெல்லாம் 0 வருதோ அந்த இடத்துல பர்టిక్యులரா நமக்கு என்ன பண்ணிடலாம், 0 அப்படினே விட்டுடலாம். That means பவர் எப்படி எடுத்துக்கலாம், 1 2 4 அப்படி போகும். டெசிமல் என்ன சொன்னோம், ஒன்ஸ் பொசிஷன், ஓகே, டென்ஸ் பொசிஷன், 100 பொசிஷன் அப்படின்னு சொன்னோம். இங்க என்ன சொல்றோம், 1 2 4 then 8 16 like that it will go on. 2 to the powerல போயிட்டு இருக்கும் நமக்கு. Fine. Then in general நம்ம டெசிமல்ல என்ன சொல்றோம், டிஜிட் அப்படின்னு சொல்றோம். டிஜிட் அப்படின்ற வேர்ட் யூஸ் பண்றோம். In the case of binary number system we are introducing a new word, bit. Bit stands for a binary digit. So all the digits what we are mentioning in the binary number system we are going to call it as bit. சரிங்களா? For example இங்க நம்ம போட்டுருக்கோம் இல்லீங்களா, so 1 இது ஒரு bit, இது ஒரு bit, இது ஒரு bit. Okay, so 101 அப்படின்னு சொன்னோம்னா it is a 3 bit. Is it clear? Okay. Then group of 4 bits, அதாவது 4 digit binary number நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், we can call it as nibble. That means 4 bits combinedly we term it as nibble அப்படின்னு சொல்லுவோம். Then group of 8 bits நம்ம என்ன சொல்லுவோம், byte. This is the common notation we are representing the binary capacity. Say for example நம்ம pen drive எல்லாம் சொல்றப்ப என்ன பண்றோம், 32 GB. GB stands for என்ன, gigabyte. byte na meaning என்ன, each byte carries 8 bit. ஒரு 8 digit binary number தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், byte அப்படின்னு மென்ஷன் பண்றோம். Fine. Here we have some representation. Kilo, mega, giga. In general decimal நம்ம என்ன சொல்லுவோம்ப்பா, கிலோனா 1000, மெகானா 10 to the power 6,
Gigana 10 to the power 9. Like that we will mention tera, peta, like that it will goes on. Here in the case of binary numbers, நம்ம என்ன கிலோனா என்ன சொல்றோம் 2 to the power 10. It is 2 to the power 10. 2 to the power 10 க்கு equivalent value என்னது 1024. Symbol என்ன represent பண்றோம் k. Similarly 2 to the power 20, 2 to the power 30 are termed as mega and giga. Mega na meaning என்ன 2 to the power 20 calculate பண்ணீங்கன்னா இந்த வேல்யூ கிடைக்கும். Clear? So நம்ம ஜெனரலா நம்ம ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, this is the capacity of the storage device அப்படின்னா மீனிங் என்ன, that much bits you can able to store it. That is the meaning for that. Okay, so இனிமே நமக்கு வந்து 2 GB அப்படின்னு சொன்னா gigabyte அப்படின்னா மீனிங் புரியுமா, that much binary information, that much size we can store it. Okay, fine. So அங்க நம்ம என்ன சொன்னோம், most significant digit, least significant digit னு சொன்னோம். Here we use the word MSB, LSB. Okay, LSB stands for least significant bit, MSB stands for most significant bit. Okay, can you type it, which one of the thing will be having a weightage, more weightage, MSB or LSB? Can you type it in the chat box? Am I audible? Okay, MSB, most significant bit, is having the more weightage than the least significant bit. Very good. Next, can you identify the types of number system belongs to? What about the first one? 1300 base 10. Which number system it belongs to? Decimal number system. Very good. What about the next one? 101. What about the second one? சில பேர் பைனரி அப்படின்னு டைப் பண்றோம்ப்பா. ஓகே, இங்க நம்ம பேஸ் மென்ஷன் பண்ணிருக்கோமா? We didn't mention any base value. What it mean? It is a normal number in decimal form. Okay, see, what about 101 base 2, last one? Yes, it is binary. Base நம்ம மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா மீனிங் என்ன, it also a decimal number, it is always a decimal number. That is the meaning for that. So first one is decimal, second is also decimal, the third one is binary. Okay, fine. Then octal number system, same. இங்க பவர்ஸ் மட்டும்தான் வேரி ஆகும் தவிர the representation is common. Radix value is changing from one number system to another. இங்க பவர்ஸ் எப்படி இருக்கு, powers of 8, increasing power towards the left hand side and decreasing powers towards the right hand side. Same in hexadecimal also. In powers of 16 we are going to represent 16 power 0, 16 power 1, 16 power 2 and we represent. That's it. So this is the conclusion we will be having. Okay, so இங்க நம்ம decimal numbers first column ல போட்டுருக்கோம் 0 to 15 அப்படின்னு போட்டுருக்கோம். கரெக்ட்டுங்களா? 0 to 15 அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். அதுக்கு ஈக்குவலண்டான பைனரி வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா first one 0 க்கு 0000. What it mean? அதாவது 1248 அப்படின்ற ஃபார்மட்ல பைனரி நம்பருக்கு பவர் அசைன் பண்ணிருக்கோம். எனக்கு இங்க என்னென்ன பிட் வேல்யூ ஃபில் பண்ணா எனக்கு 0 ஈக்குவலன்ட் கிடைக்கும், ஆல் 0. எனக்கு 1 வேணும் அப்படின்னா மீனிங் என்ன, இந்த பொசிஷன்ல 1 போடுறோம். தட் மீன் 2 to the power 0 equal to 1. கிளியர்? ஃபைன். அடுத்து 2 ரெப்ரசன்ட் பண்ணா என்ன பண்ணலாம், பொசிஷனல் வெயிட் 2 க்கு நேரா 1 போடுறோம். அடுத்து 3 ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்றோம், 2 plus 1 தானே 3 நமக்கு. அப்ப பொசிஷனல் வெயிட்டேஜ் 0 அப்படின்ற பொசிஷன்லயும் 1 அப்படின்ற பொசிஷன்லயும் என்ன பண்றோம், 1 1 ஃபில் பண்றோம். ஸோ இட் இஸ் 2. இன் அதர் வேர்ட்ஸ் வி கேன் சே 0 1க்கு அப்புறம் டெசிமல்ல 2ன்ற சிம்பிள் இருக்குது, பைனரியில கிடையாது. கரெக்டா? அப்ப என்ன பண்றோம், ஜெனரலா 9க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்கப்பா, ஒரு 0 போட்டுட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல என்ன பண்ணுவீங்க, 1 போடுவீங்க. See here 9க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிருக்கோம், there is no more symbols to represent the next value. ஸோ அப்ப என்ன பண்றோம், 0 ஃபில் பண்ணிட்டு முன்னாடி என்ன பண்றோம், ஒரு 1 போட்டுக்கிறோம். Again in the right we will start counting from 0 to 9. It will goes on. Same here also. 0 க்கு அப்புறம் 1, 1க்கு அப்புறம் 2 கிடையாது பைனரியில. So we are putting 0 and 1 to the left hand side. Similarly next to 1. So 1 1 வந்துருச்சு நமக்கு. அடுத்து நமக்கு என்ன கிடையாது, பொசிஷன் கிடையாது. So இங்க 1 போட்டுட்டு we are making it as 0. Like that only it is represented. Why 0 to 15?
எதுக்கு இங்க 0 to 15 வரைக்கும் எடுத்துக்கிறோம் ஸ்பெசிஃபிக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன் ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பர் we are having the number from 0 to f. ஓகே, வேற 0 to 9 நமக்கு ஆல்ரெடி வெயிட்டேஜ் தெரியும். ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பரோட பேஸ் வேல்யூ தான் 16. ஓகே, f ஓட வெயிட்டேஜ் என்னது 15. ஓகே, சிமிலர்லி இன் ஆக்டல் 0 to 7 வரைக்கும் எழுதியாச்சு. 8 அப்படின்ற வேல்யூ கிடையாது, சிம்பிள் கிடையாது. ஸோ we are putting 0, then left hand sideல 1 போட்டுக்கிறோம். ஸோ இந்த டேபிள் வந்து கொஞ்சம் ஃபெமிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு கன்வர்ஷன்ஸ் பண்றப்ப கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். தட்ஸ் வை we are putting this table. So it is how to represent a decimal equivalent of binary, octal and hexadecimal. That is the meaning of this particular table. Okay, we will go to the next slide. Fine. So இதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி இருக்கிறோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பைனரி நம்பர் 110 is equivalent to what? இங்க இருக்கு பாருங்க 110. Here it is 110 இருக்குங்களா 110. The decimal equivalent value is 12. Octal equivalent is 14. Okay, then the hexadecimal equivalent is C. அதாவது அந்த ஒரு நம்பரை நம்ம எந்த ஃபார்மட்ல வேணாலும் ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். பைனரியில உள்ள 110 ஓட ஈக்குவலன்ட் வேல்யூ என்ன 12 இன் டெசிமல், 14 இன் ஆக்டல் அண்ட் C இன் ஹெக்ஸாடெசிமல். ஓகே, சிம்பிளா நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். இது என்னது 2 to the power 0, 2 to the power 1, ரெண்டுமே 0 இருக்கிறதுனால விட்டுறோம். அடுத்து 2 to the power 2 அப்படின்னா 4, அடுத்து 2 to the power 3 8. 1 2 4 8ல கரெக்டா 8 and 4th பொசிஷன்ல 1 இருக்கிறதுனால 8 plus 4 it is equal to 12 in decimal number. Okay, like that we are converting. So the base or radix number system is indicated as a subscript. Okay, 2 for binary, 10 for decimal and so on. Already நம்ம சொன்ன விஷயம் தான். ஸோ எனக்கு பேஸ் வேல்யூ என்ன போட்டிருக்குமோ அதை வச்சு தான் நம்ம அது என்ன நம்பர் சிஸ்டம்ன்றதை ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். தென் ஒன்லி வி ஹாவ் டு கால்குலேட் தி value of the particular representation. Fine. Okay, so far we have discussed what is a number system, what are all the most common number system we are having. Fine, then how to represent it ellame nama paathom. Okay, now we are going to discuss why this many number systems. edukku sir idella padikano, எனக்கு decimal number nallave theriyum. Okay, day to day life we are using, then why so many number system? Why decimal number system? Kandipa humans, we can understand only the counting and the calculation and other things in decimal form only. Okay, but it is complicated or it is not possible to implement in the machine. Okay, this 10 symbols. Okay, 0 to 10 abin 0 to 9 abin சொல்றப்ப இந்த 10 சிம்பிளை நம்ம வந்து மிஷின்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணனும்னா it will be complicated, somehow complicated. We all discussed digital அப்படின்னு சொன்னோம்னா what about the value we can have? Can you type it in the chat box? digital அப்படின்னு சொன்னோம்னா மீனிங் என்ன? only two state நம்ம சொன்னோம். கரெக்ட்டா என்னென்ன சொன்னோம் ஞாபகம் இருக்கா? Can you type it in the chat box? ரெண்டு ஸ்டேட் தான் டிஜிட்டல்ல இருக்க முடியும். ஓகே, 0 and 1. வெரி குட், 0 and 1. so in the case of digital electronic circuit, when I am going to design a digital electronic circuit, it can understand only 0 and 1. Okay, அதாவது என்னோட மிஷின் அப்படின்னு சொல்றது என்னோட கம்ப்யூட்டர் இங்க. Okay, here it means a computer or a calculating device, electronic device, digital electronic device. Okay, it can understand only 0 and 1. It cannot understand decimal numbers. It cannot process the decimal numbers directly. Okay, so நமக்கு digital electronic circuitல process ஆகக்கூடிய வேல்யூ எல்லாமே என்னது 0 and 1. Okay, so I am going to design the machine to add two numbers, decimal numbers, but it should do in the form of binary only. So அப்ப நம்ம binary numbers na enna, that we have to understand. Okay, in the case of decimal, we are using day-to-day life practically the decimal number system. In the case of binary, machines understand only zeros and one. To design a machine, we must know a binary number system. Okay, we should have binary number system. Then in the case of octal and hexadecimal, why we are using octal and hexadecimal? The representation of a binary number is bit difficult, or interpretation is difficult. Octal and hexadecimal number எதுக்கு நம்ம போறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா
easier representation of binary value. That is an usage of octal and hexadecimal. இதுல octal அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரேரா தான் யூஸ் பண்றோம். It is rarely used, but hexadecimal it is currently in practice while assembling machine code. நான் machine code எல்லாம் எழுதுறப்ப பைனரி எழுதுறப்ப லாங் வேல்யூ எழுதுறப்ப 100101111 அப்படின்னு எழுதுறதுனா அதுக்கு மீனிங் புரியாது. ஓகே, ஈஸிலி இன்டர்பிரட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதை நான் என்ன பண்றேன், லெஸ் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ல நான் சொன்னாதான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றதுக்கு எழுதுறதுக்குலாம் ஈஸியா இருக்கும். ஃபார் ஈஸியர் ரெப்ரசன்டேஷன் ஒன்லி வி ஆர் கோயிங் ஃபார் ஆக்டல் அண்ட் ஹெக்ஸாடெசிமல். நமக்கு மோஸ்ட் காமனா நமக்கு தேவையான விஷயம் என்ன, டெசிமல் பைனரி, இது ரெண்டு தான். டெசிமல் we can understand, binary a machine can understand. ஓகே, பட் பைனரி ஃபார்ம்ல நான் நம்பர்ஸை ரெப்ரசென்ட் பண்ண எனக்கு மோர் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் வேணும். சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்லைட்லேயே பார்த்தோம் 15 அப்படின்ற நம்பர் ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு 4 பிட் நமக்கு தேவைப்பட்டுச்சு. கிளியர்? ஸோ டு ரெப்ரசென்ட் to reduce the size of the binary number representation, we are going for octal and hexadecimal. Okay, இங்க போட்டுருக்கோம் பாருங்க, டெசிமல் நம்பர் வெறும் 4 டிஜிட் தான் இருக்கு, 8500. இதை பைனரியில ரெப்ரசென்ட் பண்றப்ப என்ன வருது, 111110000000. whenever I am writing some code, இந்த மாதிரி நான் இத்தனை பிட் நான் எழுதிட்டே இருந்தேன்னா எனக்கு காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும் ரெப்ரசன்டேஷன், இன்டர்பிரிட்டேஷன். இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். As binary representation has more number of digits, it is complex to interpret by the user. Okay, so அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்றோம், octal and hexadecimal போறோம். அதுல hexadecimal we are using. இப்போ நான் இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன் பாருங்க, just from the left most I have grouped 4 bits 000. okay, அடுத்து 0100, அடுத்து 1111. from the left most I am grouping இந்த 4 0, இந்த 4 digit, இந்த 4 bit. okay, so 4 bits I am grouping. so here we should not say digit, we can say it as bit. okay, so from the left most I am grouping 4 bits together like this. okay, இப்போ நம்ம குரூப் பண்ணது உங்களுக்கு புரியுதா எப்படி பண்ணிருக்கோம்னு? லாஸ்ட் ஒரு நம்பர், ஒரு இதுக்கு மட்டும் பிட்டுக்கு மட்டும் எனக்கு என்ன இல்லை, 4 பிட் இல்லை. so what I am doing, I am adding 3 zeros before it to make it as a 4 bit. ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி, ஐ மீன் இன்டிஜர் பார்ட்டுக்கு முன்னாடியோ ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டுக்கு பின்னாடியோ நம்ம ஜீரோஸ் ஆட் பண்றதுனால அதோட வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகாது. தட் வி ஆல் நோ. ஓகே, 0001 has same meaning as 1. okay, that's why we are adding 3 zeros before the last bit. okay, எதுக்கு இந்த 3 பிட் ஆட் பண்றோம், to make it as a 4 bit. okay, now இதோட ஈக்குவலன்ட் ஹெக்ஸாடெசிமல் வேல்யூ ஈஸியா நம்ம அந்த டேபிள்ல இருந்து இன்டர்பிரட் பண்ணிடலாம். வாட் அபவுட் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன், 0. வாட் அபவுட் த செகண்ட் ஒன், it is 4. the third one is 1111. can you tell me what is the hexadecimal equivalent for this? can you type it in the chat box? 1248. அதை ஞாபகம் வச்சுட்டா ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிடலாம். respond whether it is 16. can you check it once? very good, at least Rizwan is trying to answer. see, answer பண்ணுங்கப்பா எல்லாருமே, அப்பதான் வந்து கிளாஸ் கொஞ்சம் இன்டராக்டிவா போகும். see, digital electronics பொறுத்த வரைக்கும் if you understand it well, you can create a platform. okay, so digital electronics எனக்கு basic நல்லா தெரிஞ்சதுன்னா, when you are studying about the microprocessor and microcontroller in the next semester, அங்க வர்ற எல்லா கான்செப்டும் ஈஸியா புரியும். that's the meaning. okay, Shalini, it is not 17. okay, 1248. 1 plus 2 plus 4 plus 8. I will type it in the chat box also. 1 plus 2 plus 4 plus 8 equal to 15. Can you understand? Actually, I have to type 8 plus 4 plus 2 plus 1. Reverse order la type பண்ணிருக்கணும். okay, from the left I have mentioned. fine. What about the last one? It is 1. so what about the final outcome we will be getting here? 1F40. இது அப்படியே ரெப்ரசன்ட் பண்ணணுமா இல்ல பேஸ் வேல்யூ மென்ஷன் பண்ணணுமா சார்? yes, definitely we should mention with the base value. that means this binary number can be represented as 1F40 to the base 16. அதாவது எனக்கு எவ்வளவு லென்த்தான பைனரி கோட் இருந்தாலும் நான் என்ன பண்ணலாம், 4 குரூப் பண்ணி லெஸ் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஹெக்ஸாடெசிமல் அப்படின்றது ஃபார் ரெப்ரசன்டேஷன் தான். ஓகே,
பட் மிஷின்ல நம்ம யூஸ் பண்ண போறது எல்லாமே என்னது பைனரி ஒன்லி. நம்ம எந்த சர்க்யூட் டிசைன் பண்ணாலும் வில் பி கோயிங் டு யூஸ் ஒன்லி த பைனரி நம்பர் சிஸ்டம், பூலியன் அல்ஜிப்ரா. தட்ஸ் இட். ஸோ ஒய் ஷுட் வி ஸ்டடி நியூமரிக் ரெப்ரசன்டேஷன்? போனதில் சொன்னதுதான், ரியல் வேர்ல்டில் உள்ளது எல்லாமே டெசிமல் நம்பர், கம்ப்யூட்டரில் உள்ளது எல்லாமே zeros and ones. ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் டு நோ both the number system. In between, octal and hexadecimal are used for easier representation. That's it. Okay. Shall we proceed? Shall we proceed? Yes. Okay. Fine. So now we will be going to discuss about the conversion of numbers. Okay. பேசிக்கா இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, அந்த நம்பர் சிஸ்டம் எல்லாமே இதனுடைய கன்வர்ஷன்ஸ் எப்படி பண்றது அப்படின்றது Ram sir. Okay, Saji sir, screen தெரியுதுங்களா? Yes sir, yes sir. Audible தானா? Yes, sir. Audible, sir. Okay. So listen students, we will start with the conversions of numbers. Why number conversions are needed? Okay, so already sir told you about decimal number system. So in real world, we are familiar with the decimal number system, but machines are familiar with only binary number system, ones and zeros. So for machine to work, you need to feed input as binary numbers. For us to interpret the results, we should try to understand only decimal numbers. So obviously there is a need between conversion of decimal to binary and binary to decimal. Okay, so for representation, easy representation purposes, we are having octal and hexadecimal as well. So these are all the possibilities of conversions. These are all the possibilities of conversion. Just a minute. Okay, so we know decimal number system. Okay, from decimal we can convert binary, octal and hexadecimal. Okay, and obviously from binary we can convert the binary number to decimal, hexadecimal, octal, and everything in this map we can convert all these things. Okay, right? So we will study one by one, right? Then first we are going to learn something about any number system to decimal number system. So in this map, okay, we are going to consider all these number systems, the binary, hexadecimal, octal to decimal. So that is what any number system to decimal number system. முகுந்த் சார் So மைக் ஆஃப்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். முகுந்த் சார் மைக் ஆஃப்ல இருக்கு. No, sir. It's audible, sir. audible தானா ma'am? Yes, sir. Okay. Okay, then. So for any number to just a minute. For any number to decimal number system, we are going to follow power series expansion. Okay. I think my voice is echo. Yes, sir. Echo. முகுந்த் சார், shall I continue? Yes sir.
Is the screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Now we will discuss about the conversion of number system. Okay. So here I am having power issue. Okay, my laptop got shut down, so I am presenting it from my mobile. So we have to do the conversion of the numbers because in real life we are using decimal. In the case of machine, it can understand only zeros and ones. So we are having these possible combination of conversions from decimal to binary, then decimal to octal, decimal to hexadecimal. We can have it. Then from binary to hexadecimal, that means from one number system to other. All those things are possible to convert, but we have to use decimal number system or some other number system as an intermediate. For example, to convert the octal to hexadecimal, we have to first convert it to decimal, then we have to convert it into hexadecimal. Okay, some methods we have to use that we will discuss during the conversion. First, we will go with a number system, any number system to decimal number system. Fine. For that, we are going to use a term power series expansion. So, அங்க நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் பொசிஷனல் வெயிட்டேஜ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா. So, it is assigned using this particular method only, power series expansion method. So, any number system to decimal can be converted by using the power series expansion. The outcome of the value is a decimal equivalent of the given number. So, எந்த நம்பரை நம்ம power series expansion பண்ணாலும் கிடைக்கக்கூடிய final value என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, it will be a decimal number system. Okay, sorry. First, we will find about the decimal equivalent of the given binary number 101. How we can write it? 1 is assigned with the weightage of 2 to the power 0, then 0 position weightage is 2, then for again 1 the positional weightage is 4. So 1, 2, 4. So what we will be getting? 1 into 2 to the power 2, first one, then 0 into 2 to the power 1, then 1 into 2 to the power 0. The combinedly will give a value of 4 plus 0 plus 1 equal to 5. Please note it down. இங்க நம்ம 5 அப்படின்னு கொடுத்தாலும் இல்ல 5 base 10 அப்படின்னு போட்டாலும் ஒண்ணுதான், because in decimal no need to mention the base value. Fine. Next. So we have to convert this particular value into its decimal equivalent. Can you try it with your notebook? I hope everyone is putting separate note for digital electronics. Okay. Can you find out the value for this number and type it in the chat box? 11010. Okay, find the decimal equivalent of this value and type it in the chat box. Am I audible? Sir, Rizwan and Kavya typed 26. Okay, 26. Jayavardhini, Abhinaya. Okay, we will check it. So 0 into 2 to the power 0, from left to most we are writing. Okay, 1 into 2 to the power 1, 0 into 2 to the power 2, 1 into 2 to the power 3, 1 into 2 to the power 4. 16 plus 8 plus 2 will be getting 26. Very good. Okay, the answer is correct. Next. Now we will be having both integer part as well as fractional part. இப்போ எப்படி நம்ம expand பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாமா? Fine. Please note down the radix point இருக்கு இல்லையா, that means binary point. இதுக்கு left most என்ன இருக்கு? 0. 0 into 2 to the power 0. இங்க எழுதி இருக்கும் பாருங்க. 0 into 2 to the power 0. Next. 1 into 2 to the power 1. 0 into 2 to the power 2. 1 into 2 to the power 3. In the right hand side, after binary point will be having 0. So 0 into 2 to the power minus 1. 1 into 2 to the power minus 2. 1 into 2 to the power minus 3. இந்த எக்ஸ்பான்ஷன்ல யாருக்காவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு கேட்கலாம்.
the binary point க்கு முன்னாடி உள்ளது பவர் 0ல ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு போயிட்டே இருக்கும். Similarly fractional part வரப்ப நமக்கு என்ன ஆகும், பவர் -1ல ஸ்டார்ட் ஆகி டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். It goes on if we are having further bits. Fine. So we'll be having value like this. 8 0 into 2 to the power 2 0 ஆயிடும். Then 1 into 2 to the power 1 2. Then 0 into 2 to the power 0 is 0 again. 0 into 2 to the power -1 அதுவும் 0. 1 into 2 to the power -2. 2 to the power -2 னா என்ன பண்ணுவீங்க, 1 by 2 power 2 1 by 4 that is 0.25. Then 1 by 8 இதோட equivalent value வந்து 1 by 8 0.125. Adding together will give you a value as 10.375. 10.375. Then so now we are going to convert the octal number to decimal. Okay, இதுக்கு ட்ரை பண்ணி சொல்லுங்க ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸோ எனக்கு இன்டிஜர் பார்ட் என்ன இருக்கு 630. அப்போ 0ல இருந்து எழுதிக்கலாம். 0 into 10 to the 8 to the power 0, 3 into 8 to the power 2. சீப் எனக்கு ரேடிக்ஸ் வேல்யூ மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆக போகுது, மெத்தட் சேம். ஓகே, ட்ரை டு கன்வெர்ட் திஸ் பர்டிகுலர் நம்பர் ஆக்டல் நம்பர் டு டெசிமல் and type it in the chat box. Sir, whether anybody is typing the answer? No, not yet. Okay. Let's calculate and type it. See, why I am telling is, if we are doing calculations all the time in the PPT, it's very easy for you. Okay, when you are working, you may find some difficulty. That's why we are saying. Try to have a calculator with you during the digital class, because when we are dealing with big numbers, we may use calculators. But in exam, you have to calculate manually. Have you got the answer? Sir, Rizwan typed the 4080. Okay, we will check it. Sambat 120.5. Okay, 0 into 8 to the power 0, then 3 into 8 to the power 1, then 6 into 8 to the power 2. In the fractional part, 4 into 8 to the power -1. So we will be getting the number 408.5. That is the correct answer. Okay, so இங்க base value நம்ம 10 ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஜெனரலா வந்து நம்ம இங்க நம்பர் சிஸ்டம் கன்வர்ஷன் பண்றப்ப you have the habit of mentioning always the base value. ஏன்னா நம்ம நார்மல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றதை விட இங்க நம்ம பைனரி இது we are preferring. ஸோ எனக்கு எந்த நம்பர் சிஸ்டம்ல இருக்குன்றத மென்ஷன் பண்ணிட்டா it is better. Okay, so from octal number it is converted into decimal as 408.5. Fine. See, இந்த representation, இந்த கன்வர்ஷன்லாம் நமக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த திங் நமக்கு யூஸ் ஆக போறது இல்லை. பட் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ஆக்டல் வேல்யூவை எனக்கு டெசிமல் ஈக்குவலன்ட் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா we can use this particular thing. Fine, next. Then we will be going to convert the hexadecimal to decimal. Sorry. So hexadecimal number decimal convert பண்ணும். For this I will help you. What about the value of f? Hexadecimal f na decimal equivalent என்னதுப்பா? It is 15. Okay, so 15 into இங்க நமக்கு என்ன இல்ல, fractional part கிடையாது. அப்ப பவர் 0ல இருந்து இமிடியேட்டா ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. 16 power 0, 15 into 16 power 0 plus 5 into 16 power 1 plus 6 into 16 power 2 plus 11 into 16 cube. So we will be having a big value. Calculate பண்ணி பாருங்க, இந்த வேல்யூ வருதான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். 46687 is the answer we will be getting. So this particular hexadecimal number, if you are converting to decimal, we will be having this much value. Okay, you just verify. ஒரு தடவை நீங்க கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க. Is it clear?
So to convert any number into decimal, what we have to do? We have to use power series expansion. Radix point க்கு முன்னாடி உள்ள டிஜிட்டுக்கு என்ன வேல்யூ அசைன் பண்ற பவர் radix power 0 அடுத்து radix power 1 which number system you are using இங்க 16 யூஸ் பண்றோம் பேஸ் இந்த பேஸ் வேல்யூ தான் நம்ம radix ன்னு சொல்றோம் வேற ஒண்ணும் கிடையாது இங்க 8 போட்டிருந்தா என்ன பண்ணணும் இங்க 8 ஃபில் பண்ணிக்கணும் 8 to the power 0 8 to the power 1 8 to the power 2 8 to the power 3 பட் ஆனா இங்க 8 ன்னு போட முடியாது ஏன் இங்க நான் 8 ன்னு போடணும்னா இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்க நம்பர் என்னவா இருந்திருக்கணும் all the symbols from 0 to 7 ஆ இருந்திருக்கும் fine it is very easy just you use this power series expansion method to convert any number system to decimal okay so எந்த நம்பர் சிஸ்டமா இருந்தாலும் அதை decimal convert பண்ணனும்னா we can go with this method then to convert the decimal number system to any number okay so இது ஒரு introduction மட்டும் இன்னைக்கு பார்க்கலாம் the next class we will continue the whole thing so today we will be having some small examples okay in the next class we will start from this topic itself as far as we are moving so அதோட continuation நம்ம பார்க்கலாம் fine so successive division method for integer part and the successive multiplication method for fractional part so அங்க நம்ம பார்த்தப்ப என்ன பண்ணோம் generally we will be having power series expansion அவ்வளவுதான் please remember இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது any number system to decimal okay இப்போ நம்ம பார்க்க போறது decimal to other number system okay decimal நம்பரை எப்படி மித்த நம்பர் சிஸ்டம்க்கு கன்வர்ட் பண்றது அப்படினு பார்த்தோம்னா we are using two methods integer part கன்வர்ட் பண்றதுக்கு successive division methodum for converting the fractional part into other number we are using successive multiplication method fine so a decimal number can be converted to any number by using successive division for integer part successive multiplication method for fractional part first ஒரு example பார்க்கலாம் here we have the number 25 to the base 10 it is a decimal number it has to be converted to binary எப்படி binary ன்னு சொல்றோம் மென்ஷன் பண்ணிருக்க வேல்யூ என்னது 2 சோ பைனரி நம்பரா கன்வர்ட் பண்ண சொல்றோம் சோ அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போற மெத்தட் என்னது சக்சஸிவ் டிவிஷன் மெத்தட் ஓகே ஃபைன் 25 divided by 2 this we also call it as L division method அப்படினு சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த மெத்தட் பேர் என்ன சொல்லுவோம் L division method அப்படினு சொல்லுவோம் லாங் டிவிஷன் ஓகே ஃபைன் சோ 25 divided by 2 போட்டோம்னா எனக்கு கோஷன்ட் என்ன கிடைக்கும் 12 remainder வந்து என்ன கிடைக்கும் 1 so 25 divided by 2 போட்டோம்னா we will be getting 12 as a quotient and 1 as a remainder okay next again 12 divide பண்ண போறோம் we have to divide till the number is lesser than the value we are going to convert இங்க இன்னொரு விஷயம் நம்ம நோட் பண்ணனும் எந்த நம்பர் சிஸ்டம்க்கு கன்வர்ட் பண்ண போறோமோ that is the number you have to use it as a divisor நான் ஆக்டல் கன்வர்ட் பண்ணா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கணும் I have to use 8 இங்க நம்ம கன்வர்ட் பண்றது பைனரி அப்ப 25 divided by 2 12 remainder 1 then 12 divided by 2 போடிங்கனா என்ன கிடைக்கும் 6 remainder 0 again 6 divided by 2 போடிங்கனா 3 remainder 0 then 3 divided by 2 போடிங்கனா என்ன கிடைக்கும் quotient 1 remainder 1 fine இப்போ எனக்கு வந்திருக்க வேல்யூ என்ன இருக்கு பாருங்க கடைசியா 1 it is less than 2 எந்த நம்பர் சிஸ்டம்க்கு நம்ம கன்வர்ட் பண்ண போறோமோ அதோட பேஸ் வேல்யூ விட இது கம்மியா இருந்துச்சுனா we can stop it that's it till it reaches the number less than your base value there we can stop okay after we have did this we have to write the numbers in this direction 11001 like this so the the binary equivalent of the given decimal number 25 is 11001 clear is it clear for all of you இது புரிஞ்சுதா எல்லாருக்குமே see this and all you have studied some of you studied in your plus 2 itself schooling itself okay so we are recollecting all those things that's it so the decimal number converted to binary
25 is converted to 11001. One more thing, you should not pronounce the binary number. You should not pronounce the binary number as like decimal number. For example, 101 இருந்தா decimal 101 அப்படின்னு சொல்லுவோம். But binary அப்படி pronounce பண்ணக்கூடாது. 11101 like that only we have to pronounce. Okay. So இங்க நம்ம எப்படி pronounce பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the number is 11001. Fine. அடுத்து fractional part பார்க்கலாம். One example. Before that we will see another example. 156 to the base 10. It must be converted to a binary value. Kindly do it on your own and type it in the chat box. Answer type பண்ணுங்க. Just என்ன பண்ணணும் 156 L போட்டுட்டு 2 ஆல டிவைட் பண்றோம். டிவைட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? 156 divided by 2. I think 78. கரெக்ட்டுங்களா? ரிமைண்டர் வந்து என்னது? 0. Like that. The previous one. இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க. Like this. இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி என்ன வேல்யூ வருது சொல்லுங்க. Convert this number 156 into its binary equivalent. Am I audible? Yes, Ram sir. Okay. See, once you find the answer, kindly type it in the chat box. Students, one more thing. இப்போ நம்ம internal evaluation எல்லாம் சொல்றோம் இல்லைங்களா, எல்லாமே ஆன்லைன் தான். When we are recording this video, whatever you are typing in the chat box, it is also getting recorded. So எந்த அளவுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்றீங்களோ அதை வச்சு உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல் we can identify. So try to interact more in the class. So that is the one way we can understand you. So உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கு, உங்களுடைய knowledge level எப்படி இருக்கு, everything we can understand by your chat also. Whenever we are asking question, if you are posting the answer, it means you understand the thing well. Have you found out the answer? Yes? Yes, sir. Possible type பண்ணிருக்கேன். Many of them type We'll verify the answer. Okay, we'll verify the answer. The 1100. answer is 100111100. Are you getting this? 1001. Yes, sir. 1100. Okay. For better practice. Okay, for better practice, இந்த மாதிரி கன்வர்ஷன்ஸ் எனக்கு நிறைய பழகணும் அப்படின்னா நீங்க ஒன்ஸ் இதை பைனரியா கன்வெர்ட் பண்றீங்க இல்லையா, again இதை டெசிமலா கன்வெர்ட் பண்ணி பாருங்க, the same value whether you are getting or not. That is to verify your answer. That's it. நீங்க இந்த கன்வர்ஷன் பண்ணியிருக்கிறதோட ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் பைனரியை திரும்ப டெசிமலா கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா again நீங்க உங்களுக்கு 156 கிடைக்குதா அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ தட் வில் கிவ் யூ a கரெக்ட் ஆன்சர். மேபி இங்கே ஏதாவது நம்ம மிஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், again கன்வர்ஷன் பண்ணோம்னா we can identify. No need to do it all the time. Once நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ற வரைக்கும். Fine. So the answer is 1001100 to the base 2. Next. Now we are going to convert 0.188. Okay, இதுல நமக்கு fractional part வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 0.188. அதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்க போறோம். இன்டிஜர் பார்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஆல்ரெடி 0 தான் இருக்குது, கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ அதை கன்வெர்ட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. ஃபைன். ஸோ 0.188 எப்படி நம்ம பைனரியா கன்வெர்ட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் என்ன சொன்னோம், சக்சசிவ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தட். இன்டிஜர் பார்ட் சொன்னோம்னா டிவைட் பண்ணணும். ஓகே, ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா we have to multiply it. First 0.188 into 2 will be getting as 0.376. இந்த பர்டிகுலர் ராடிக்ஸ் பாயிண்ட் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் 0வா 1ஆன்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. 0 அதை கலெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ கேரி இஸ் 0. இதை அப்படியே வச்சுக்கிறோம். ஃபைன். நெக்ஸ்ட், இப்போ நமக்கு கிடைச்சிருக்க ஆன்சர்ல எகைன் ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் என்ன, 0.376.
you multiply this 0.376 again by 2. இங்க கிடைக்கிற இந்த வேல்யூ ஓகே இந்த டெசிம் அந்த ஃபிராக்ஷனல் பாயிண்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க 0.376 into 2 will be getting 0.752. again இங்க 0 தான் வந்திருக்கு, அதை நோட் பண்ணிக்கிறோம். next 0.752 into 2 0.752 into 2 1.504. ஸோ இங்க கேரி 1 வந்திருக்கு, அந்த கேரி 1 இங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த 0.504 again என்ன பண்ணணும், 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். will be getting 1.008. carry வந்து என்னது 1. see when you are converting or using this method at one point எனக்கு இந்த fractional part 0 ஆயிடும். இந்த fractional part எனக்கு என்ன ஆயிடும் 0 ஆயிடும். அது வர வரைக்கும் கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஓகே சப்போஸ் ஒரு 4-5 தடவை நான் மல்டிப்ளை பண்ணி எனக்கு இது fractional part 0 ஆகல அப்படின்னா you can have a limit 5 digits ஓட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். கன்வெர்ட் பண்றப்ப எக்ஸாக்ட்டா இந்த வேல்யூவை அப்படியே நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ஈக்குவலண்டா கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. ஒரு 5 ஸ்டெப் நம்ம போட்டுட்டு we can stop it. say for example 0.008 into 2 0.016 இன்னும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு போலாம் நம்ம, பட் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். up to 5 decimal point சாரி up to 5 binary point அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ the answer இங்க எப்படி எழுதுறோம் பாருங்க, அங்க கீழே இருந்து மேல எழுதணும், கரெக்ட்டுங்களா? இங்க என்ன பண்றோம், from top to bottom we have to write. don't forget that. நம்ம எக்ஸாம்ல மிஸ்டேக் பண்ணா இதை தான் பண்ணுவோம். ஓகே அங்க லாங் டிவிஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்றப்ப என்ன பண்றோம், இப்படி கால்குலேட் பண்ணிருப்போம் கீழே இருந்து மேல. ஆனா இங்க என்ன பண்றோம், from top to bottom ரிவர்ஸா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். so we'll be getting the value as 00110 0.00110. so this is the binary equivalent of the number 0.188. is it clear for all of you? is it clear for all of you? see in our Google Classroom, okay soon we will post you some activities. so அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டோட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க, சரிங்களா? quiz, assignment, more things we will post in the Google Classroom. I think EEE A and B classக்கு already invitation வந்திருக்கும். half of the students join in EEE B, okay, and almost many students joined in EEE A. ET பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு மார்னிங் தான் இன்விடேஷன் கொடுத்துருக்கோம். we regret for that. okay ஸோ கொஞ்சம் இமீடியட்டாக ஜாயின் பண்ணிடுங்க அந்த கிளாஸ் ரூமில். ஆல் த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே அதில் தான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதில் தான் நம்ம எல்லாமே வந்து ஷேர் பண்ண போகிறோம், இன்க்ளூடிங் திஸ் ரெக்கார்டட் வீடியோ. இந்த கிளாஸ் செஷனோட ரெக்கார்டட் வீடியோ லிங்க் எவ்ரி திங் வி வில் போஸ்ட் இட் தேர் ஒன்லி. ஓகே டெஃபினட்டாக எல்லாருமே அதில் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் மெயிலில் போய் கிளிக் பண்ண போகிற ஜாயின் கொடுக்க போகிறீங்க, அவ்வளோதான். தட்ஸ் இட். ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம என்டர் ஆகிறப்ப வில் செக். யாராவது இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ ஜஸ்ட் ட்ரை டு கான்டாக்ட் அஸ். ஓகே ஃபைன். ஸோ கன்வெர்ட் ஃப்ரம் டெசிமல் டு பைனரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் இருக்கு. வித் தட் வி வில் ஸ்டாப். ஐ திங்க் 2 more minutes இருக்குது. ஸோ இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஃபைன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம், 125 இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், பைனரியா கன்வெர்ட் பண்ணணும், இன்டிஜர் பார்ட். ஸோ அதுக்கு இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்றோம். ஓகே ஸோ 125 divided by 2 62 remainder 1, then divided by 2 31 remainder 0, divided by 2 15 remainder 1, divided by 2 7 remainder 1, divided by 2 3 remainder 1. like this we have to do the division. ஸோ இதில் எழுதுறப்ப என்ன பண்றோம், from bottom to top இப்படி எடுத்துக்கிறோம். so we will be getting the value 11101. similarly for fractional part we are doing like this. இங்க கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும்பா, 0.0625 into 2 0.1250 கேரி வந்து 0, அதை போல்டு பண்ணியிருக்கோம், இங்க எழுதுறதுக்கு பதிலாக போல்டு பண்ணியிருக்கோம். then 0.125 into 2 0.25 0.25 into 2 0.5 0.5 into 2 1.0. இதுக்கப்புறம் நீங்க ஃபிராக்ஷனல் பார்ட் என்ன மல்டிப்ளை பண்ணாலும் 0 தான் கிடைக்கும், கரெக்டுங்களா? 0.0 into 2 என்ன கிடைக்கும், 0 தான். ஸோ 0 ஆகிற வரைக்கும் பண்ணலாம். சப்போஸ் இஃப் டிடன்ட் கன்வர்ஜ் 0 வரல எனக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், அப் டு 5 பைனரி பாயிண்ட் ஆர் அப் டு 6 பைனரி பாயிண்ட் கொஸ்டின்ல மென்ஷன் பண்ணிடுவோம். அப் டு தட் யூ ஹாவ் டு கால்குலேட். ஸோ வாட் அபவுட் த பைனரி வேல்யூ வி ஆர் கெட்டிங் ஃபார் திஸ் 125.0625 வில் பி கெட்டிங்
this value. Combinedly it is said 111101.0001. That's it. See, இன்னைக்கு நடத்துனது ரெண்டு விஷயம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் சிஸ்டம் பேசிக் பார்த்தோம். கரெக்டா? கன்வர்ஷன்ல நம்ம பார்த்தது ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்னது? பவர் சீரிஸ் எக்ஸ்பான்ஷன். எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்? எனி நம்பர் சிஸ்டம் டு டெசிமல் கன்வர்ஷனுக்கு பவர் சீரிஸ். அது நார்மலா ரேடிக்ஸ் பவர்ல எழுதி அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிட வேண்டியதான். வேறஸ் டெசிமல் டு அதர் நம்பர் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? எந்த நம்பர் சிஸ்டம் கன்வெர்ட் பண்ண போறோமோ அந்த பேஸ் வேல்யூவால அந்த நம்பரை ரிப்பீட்டடா டிவைட் பண்ணிட்டே வர போறோம். சக்சசிவா டிவைட் பண்ணிட்டே வர போறோம். இன்டிஜர் பார்ட். தென் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் வந்திருக்கு இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்றோம்? பாட்டம் டு டாப் ஆர்டரா எழுதணும்னா we will be getting the binary equivalent for the integer part. Whereas in the case of fractional part, multiply by 2. Okay. ஸோ அதில் வரக்கூடியதை டாப் டு பாட்டம் எழுதணும்னா எனக்கு ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் கிடைச்சிரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு உங்களுக்கு டைம் ஆயிடுச்சுப்பா. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஆஸ்க், அதர்வைஸ் யூ கேன் லீவ். ஆல்மோஸ்ட் டைம் இஸ் 11:01. Sorry for the interruptions happened today. Okay.